har'aan tan ammoo review equation hojjechuudhaaf dhufne jechuudha. Sectioniin summary dha jechuudha. Kan video darbee ilaalaa turre kana fakkaata. Average velocity is change in displacement divided by time taken dhaan jechuudha. Kan average velocity in change ta'u. Okay, instantaneous velocity is the velocity of an accelerating body at a specific instant in time dha. Inni sadaffaadha. The magnitude of instantaneous velocity is instantaneous speed dha jechuudha. Akkuma yeroo dabree waata isinii galle jechuudha. Review equation kan hojjennu ta'a jechuudha. Review equation waan maali? How do you find average velocity of an object in motion between two point irratti akkamitti average velocity object tokko argachuu dandeessa? Haa sochii keessa yeroo jechuudha. Eessatti pointii lama gidduutti pointii which means hoggaa pointii jedha hoggaa fakkeenyaaf amma asii fi asitti akkamitti argachuu dandeessa kan jedhu. Average velocity asii fi pointii tanaa fi pointii tana gidduu jiru akkamitti argachuu dandeessa kan jedhu kan nu gaafatu ta'a jechuudha. Asirratti bifa gabaabaadhaan hoggaa keenya jechuudha. How do you find the average velocity of an object in motion between two points kan jedhu? To find the average velocity, you must determine the displacement. Yookaan changing position kan jennu jechuudha. Change in position yookaan displacement kan nuwana addaan baafachuu danda'u qabdanii. Akkasumatti illee divided it by time interval dhaaf hiruu danda'u qabdanii. During what? During which the motion occurred. Gaafa motion san uumamte jechuudha. Formulaan akka gadii kana fakkaate jechuudha. Average velocity change in position which means change in displacement divided by travel interval time kan kana fakkaata jechuudha. Final position minus initial position divided by akkasumatti illee time interval isaanii jechuudha. Final time fi final initial time jechuudha. Warra raadisanii kan argatan ta'a jechuudha. Eenyu average velocity where ja stand for average velocity dha. Change in x kan kun ammoo displacement dha dhaabbatte jechuudha. Final position minus initial position dha. Kun ammoo change in time dha jechuudha. Change in time akkuma asirratti agarsiifamaa jiru jechuudha. Gaafa step by step ilaallu jechuudha. Isa tokko identify starting point which means initial position kan nun jechuudha. Inni lammaffaa ta'u identify the ending point yookaan final point kan nun jechuudha. Which means final position is jechuu dandeessan jechuudha. Okay, calculate the difference garaagarummaa isaanii maal gootan jechuudha. Ni herregdani. This is your displacement jechuudha. Egaa difference isaanii argattan which means final minus initial gootanii gaafa result argatan result san kamaali jechuudha. Displacement keessanii jechuudha. Egas boodoo divided that result argatan san ni hirtaniif eenyuu fi total time taken total time yeroo hangatti fudhatanii hirtan jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf amma asirratti this crucial note since velocity is a vector velocity vector waan ta'eef jechuudha. You must include maal jechuudha direction dirqama maal godhuu danda'u qabda jechuudha. Include godhuu danda'u qabda jechuudha. Average velocity kan dirqama maal jechuudha vector quantity jenne vector quantity jechuun maal jechuudha hammaa fi kallattiidhaan kan ibsatu jenne which means magnitude and direction jenne turre jechuudha. Saniifuu yookaan maal jechuudha positive tana keessaniif which means maal agarsiiftummaa jechuudha point direction agarsiifte yookaan immoo north jettanii agarsiiftanii yoo minus keessanis bifuma saniin akkasumatti maal jettanii keessan jechuudha. South jettanii keessan jechuudha. Okay, south yoo barbaadan east yoo barbaadan maal jechuudha west jettanii kaa'uu dandeessan jechuudha. Akkuma itti gaafatamtanitti deebisuu danda'u qabdan jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata jechuudha. Distaansii fi displacement gaafa ta'u kun displacementiin sarara qajeelaadha. Bal'inaan waa'ee kanaa jechuudha viidiyoo dabre irratti bal'inaan kaasnee turre achirraa ifa galatti hubachuu dandeessan jechuudha. Gaafiin isiin tokkoffaadha akkas fakkaata. Lammaffaan ammoo explain the difference between average speed and average velocity jechuudha. Akkuma velocity gaafa hin dhugaa qalqabeedha mire speed nama maal qallabeedha. Average isaanii ta'u kun amma total maal ta'e total distance dha jechuudha. Total distance san hiruu maal ta'e jechuudha time travelity. Kun ammoo change in displacement divided by what? Divided by time interval dha jechuudha.
Kana fakkeenyaan dabalee kan isin agarsiisnu ta'a jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata jechuudha. Featurein isaa jechuudha. Average speed and average velocity. Okay. Type isaa it is scalar quantity which means no direction ida. Eenyu banna average speed, average velocity no. It is vector quantity including what jechuudha direction. Direction of keessatti kana maatu ta'a jechuudha. Based on what? Based on distance. No, based on which means total displacement irratti waan. Kun distance travel ida yookaan path length jechuudha. Dheerina path ida yookaan sarara deemee san irratti kan depend ta'u eenyu average speed ni. Total displacement ammoo change in position jechuudha. Displacement san position eessarraa eegalee eessatti xumure kan jiru irratti depend ta'a jechuudha. Zero ta'uu ni danda'a inni eenyu average speed ta'uu ni danda'a yoon qofa ta'a only if object never moves. Object san gaafa maal jechuudha sochii irra hin jiraatin qofa eenyudhaan zero jechuu dandeenya jechuudha. Average speed yeroo san qofa zero ta'uu danda'a jechuudha. Garuu ammoo average velocity osoo sochii irra jiruutis zero ta'uu ni danda'a. Yes, can be zero. Maaliif? If object returns to it is starts which means fakkeenyaaf amma mana barumsaa mana keessan irraa kaatanii mana barumsaa keessan gaafa dhaqxan maal jechuudha displacement tokko deemtan mana barumsaa keessan irraa gaafa mana keessatti deebitanoo eessarraa eegaltan jalqaba mana keessan irraa eegaltanii mana jireenyaa keessan irraa jechuudha eegas boodoo mana barumsaa deebitan mana barumsaa irraa gara mana keessanitti deebitanii jechuudha. Kanaafuu yeroo jalqaba achi deemtan distaansii displacement tokko deemtan fakkeenyaaf amma meetira 100 kaa'ennu which means karaa west deemtan kaa'ennu gaafa as deebitanoo karaa maaliiti jechuudha karaa east deemtanii mare saniifoo maal jechuudha opposite ta'an jechuudha which means gamanaan negatiivaa fi positiiva gaafa dabaltan maal ta'a zero to positioning start of timing keessa eessa mana ending keessa no eessa mana kanaafuu maal jechuudha direction qabdan jechuudha zero dha ta'a jechuudha. Kanaaf zero ta'uu danda'a jechuudha eenyu average velocity garuu ammoo wanni irratti speed irratti jechuudha meetira meeqa deemtanitti lakkaa'ama paasii leengisidha waan jenneef inni kun paas dheerina yookaan sarara dheerina isin deemtan hanga isin fageenya isin deemtan laalamaa jechuudha. Saniifuu yoo meetira 100 ta'e mana keessatti hanga mana barumsaa fakkeenyaaf beekadha kiiloomeetira jechuu dandeessanii meetira 100 haa ta'u yaa'ennu 100 gaafa ta'e gaafa mana barumsaa keessan deetan mana barumsaa irraa gaafa mana keessatti deebitan meeqa deemtan jechuudha meetira 200 deemtan jechuudha ispiidii akkasi kaa'uu dandeessan. Amma kun maal jechuudha total maal jechuudha total distance keessan meeqa ta'e 200 ta'e jechuudha meetira jechuudha. Garuu ammoo wanni keessan meeqa total displacement keessan ammoo zero dha ta'a jechuudha maaliif ka jalqaba deemtan starting point keessan mana ending point keessan isa jechuudha mana jechuudha. Wow, ending point keessan mana akkasumatti ending starting positioning yookaan point keessan isa jechuudha manuma jechuudha. Bakkuma irraa kaatanitti deebitan saniifuu maal jechuudha there is no changing positioning hin jirtu jechuudha. Positioning hin jijjiirtan hin jirtu saniifuu maal jechuudha zero ta'a. Displacement is isan gaafa average daaf time daaf gaafa zero any time daaf gaafa irtan maal ta'e jechuudha zero divided by any number maal ta'e jechuudha zero ta'amre sadiifuu average velocity keessan zero ta'a jechuudha. Garuu ammoo ka zero ta'u wanni ammoo average maal jechuudha yoo deemuu baattan qofa jechuudha harta kollee deemuu baattan move yoo godhuu baattan akkasumatti stack taatanii baattan qofa zero ta'uu danda'a jechuudha. Eenyu average speed formulaan isaa total distance divided by total time dha. Ka ammo average velocity da total displacement divided by total time dha jechuudha. Kana fakkaata gaafiin isaa sadaffaadha margetti there is a distinction between average speed and the magnitude of average velocity. Giving an example that illustrates the difference between those two quantities. Round trip kana lalu akka example jechuudha. Okay. Imagine you walk from your home to a store that is 10 meters away. Ate mana keessan irraa gara store deemtanii hangam takka isin irraa fagaata jaa meetira 100 takka isin irraa fagaata jaa. Then you immediately yeruma san deebite gara mana keessanii you walked what back home. The entire trip
takes you mana keessanirraa kaatanii hanga story san dhaqxanii jechuudha. Achirraa mana story sanirraa hanga ammas mana keessanitti deebitanitti sakandii meeqa sanii fudhata yaa? Sakandii 100 sanii fudhata yaa. Okay. Total distancing keessan meeqa? Total distancing keessan mana keessanirraa kaatanii hanga story san dhaqxanii jechuudha. Yookaan supermarket san hanga dhaqxanitti kuusaa wayii jechuudha. Supermarket yaa fudhadhaa store kayyookan. Hanga dhaqxanitti meeqaan dhaqxan meetira meeqa jira jechuudha mana keessanii fi story san jidduu meetira 100 takka. Story irraa mana keessan jidduu 100 takka idoo 100 takka meeqa ta'a 200 ta'a jechuudha. Kanaafuu distance total distancing you walked out meeqa deemtan jechuudha. Meetira 200 deemtan jechuudha. Distance dhaban. Garuu ammoo gaafa displacement dhufnu maal jechuudha? Bakkuma irraa kaatanii deebitanii bare 0 dha ta'a jechuudha. Which means displacement you started at home and ended at home. Mana irraa kaatanii mana dhaabbattan. You change in position is change your positioning kay mala jura. Your change position in position is 0. Position is in jijjirtan takkalle jiru jechuudha. Sanifu 0 ta. Gafa average velocity barbaadan gara mala jura. Total displacement divided by total time dhabare. Total displacement keenya meeqa ta'e? 0. Gafa hirtaniif 0 divided by any number idha meeqa ta'e jechuudha 0. Amma as kootara average speeding keenya meeqa? Average speeding keenya baasuudhaaf maal jechuudha? Total distance divided by total time dhamre sakandii nuti fudhate meeqa? Sakandii 100 takka inni. Story irraa hanga mana keessanirraa hanga story itti jechuudha. Hangam takka fudhate sakandii 100 takka isin fudhate. Fageenyi immoo mana keessanii fi story san gidduu jiru meetira 100 takka yeroo lama deemtee mire yeroo takka story irraa mana keessan dhaqu yeroo takka immoo mana keessanirraa story dhaqu dhamre. Meetira 100 takka eegate yeroo lama deemuun kee maal ibsa jechuudha? Distance nati deemte meeqa? Meetira 200 jechuudha. Divided by waat jechuudha? 100 sekandiidhaaf gaafa hirtan 2 meetira per sekandiidha jechuudha. Average velocity keessan. Average speeding keessan sorry. Average velocity no. Average velocity maal jechuudha? Total displacement divided by total time idha bire. Sanifu 0 divided by maal jechuudha? 100 takka yookaan any number idha maal ta'e jechuudha? 0 ta'e jechuudha. Okay. The average speed is 2 meter per second, but the magnitude of average velocity is 0. They are not the same because the direction changed during what? The trip. Yeroo isin deemtan direction waan jijjiirama deemuuf jechuudha. Which means average velocity maal jechuudha? Include direction jenne. Saniifuu average speed fi average velocity maal jechuudha? The same ta'uu hin danda'anii jechuudha. Yeroo mara wal fakkaataa ta'uu hin danda'anii jechuudha. Okay. If an object has inni afraffaadha instantaneous velocity of 20 meter per second to the east gaafate. What is its instantaneous speed? Asirratti pay attention on here. Objectiin isin qabdan instantaneous velocity 10 meter per second to east enne. Kun maal jechuudha? Instantaneous velocity. Instantaneous speed isaa ta'u meeqa jedhe? Kanarraa east kana qofa dhaamsuu qofa jechuudha sirraa eegamu. East kana qofa dhaamsanii 20 meter per second jettanii bakka maareen instantaneous velocity. Okay. Instantaneous speeding keenya jechuudha. Answer is 20 meter per second. Hoggaa ibsu jechuudha. Instantaneous speed is simply the magnitude of what? Yookaan number part of instantaneous velocity jechuudha. Which means it is no direction jechuudha. Direction hin qabdu. You ignore maal jechuudha direction idha. East kayyoo kana drop godhuu qofa isin irraa eegama. And keep the magnitude as it is. Magnitude akka jirutti fudhattan jechuudha. Gaafiin isii shanaffaadha. The car moves with an average velocity of 48.0 kilometer per hour to the east. How long will it take him to drive 144 kilometer on straight away jechuudha? Karaa qajeelarra hangam takka itti fudhataadha. How long gaafa yeroo mara maal isin gaafachaa jira jechuudha? Time akka ta'e hin dagatina. How long jennaan time dhabaana. Asumarra vocabulary how long kayyoo it stands for time dhaaf dhaabbata jechuudha. Average velocity meeqa deeme enne? Karaa eastidha 48 kilometer per hour deeme karaa eastidha. Ammoo meetira meeqarra jira jechuudha inni? Kilomeetira 140 yoo deemuu barbaade jechuudha.
hangam takka itti fudhata saffisa hangana average hanganaan deemee karaa eastidha hangan takka deemuudhaaf ammoo kiiloomeetira 144 deemuudhaaf sa'a hangam takka itti fudhata qayyoo kana formula isaa walumaa fidtanii jechuudha kunoo akkuma asirratti isin agarsiifamaa jirutti jechuudha no average velocity keenya 48 displacement keenya which means change of x kan nu meeqa jechuudha 144 saniifuu average velocity jechuun maal jechuudha displacement divided by what total time dha miti saniifuu cross by cross gootanii tola baasan jechuudha cross by cross kuno distance divided by t dha cross by cross gaafa gootan maal jechuudha distance divided by what average velocity dha fidanii time teenya arganna jechuudha which means 44 hiruu meeqa jechuudha 48 gaafa gootan 3 hour gaa jechuudha 3 hour gaa jechuudha kuno d divided by v which means velocity right now value dhaan gaafa bakka buuftan maal jechuudha 44 yeroo 48 ti harkattan 3 hour dha jechuudha okay inni jaafaadha an athlete runs 12 kilometer to the north then turns and runs mega 16 kilometer to east in what 3 hour jechuudha asirraa maal baafatan amma jenama jalqaba total displacement keessan baafatan jechuudha total displacement baafachuudhaaf kun amma maal jechuudha karaa north deeme kun ammoo eegas booda maal karaa maal deeme karaa east ti deeme jechuudha isin gala yarame sanifu akkam gootan jechuudha sanifu jechuudha north ti north meeqa deemen north kudha lama deemeen kudha lama karaa north deemee jechuudha eegas booda kudha jaha karaa maal deeme karaa east deemee jechuudha sitti kudha jaha kiiloomeetira deemee jechuudha kanaafu asirratti maal barbaaduudhaaf deemtan jechuudha resultant jechuudha resultant barbaaduu tokko qabdan jechuudha which means asii fi asittuu ka jiru jechuudha resultant kennu kana barbaaduudhaaf seera kana fakkaatamte jechuudha seera kana fakkeenyaaf as a yoo ta'e as b yoo ta'e as c yoo ta'e maal gootan jechuudha a square plus b square walqixxee ta'a c square dha jechuudha c barbaaduudhaaf yaana bire kanaafu c walqixxee ta'a jettanii a square plus b square under root of 2 dhaati ta'a jechuudha san booda gatii isaanii qofa itti galchuu sirraa eegamaa jechuudha gatii a dhaatii fi gatii b dhaa gootanii square gootanii booda ruutii tan eelaa baafnaan maal argattan jechuudha resultant argattanii which means displacement argattan jechuudha eega displacement argattanoo haaworiin isin kan namtee misanuma afirtanii average maal barbaaduu dandeessan jechuudha average velocity barbaaduu dandeessan jechuudha average speed yoo average speed isaanuma kana walitti daballa jechuudha no it doesn't care about the direction one day average total distance barbaadachuu maal jechuudha direction care hin godhu jenne which means nan direction dabre speed jechuun sanifu wasaan lameen kana walitti dabartanii 16 fi 12 gaafa walitti dabartan meeqa ta'e jechuudha fakkeenyaaf amma total distance baafachuudhaaf 28 hiruu 3 gootan jechuudha which means sa'aan nu kannamte 3 waan ta'eef I guess 3 na fakkaata yeah 3 hours there samboda ertaniif jechu okay ati deebinu explanation kanyatti explanation kana fakkaata jechu d1 meeqa jechuudha 12 kilomeetira karaa north deeme d2 ammoo distance jechuudha 16 kilomeetira karaa east deemeen total time inni tibulate 3 hour dhaan booda displacement barbaaduudha maal jechuudha displacement is the straight line distance from start to finish jechuudha because the runner jafeegaa jiru kun amma turns 19 degree waan deemeef north to east damre 90 degree so we form right triangle kan nu jechuudha kan jalqaba kaasaa ture san
uumamaa jechuudha. Saniifuu using Pythagoras theorem fayyadamtanii akkuma jalqabaa resultantii square a square plus b square gootanii ruutii barbaadu yookaan resultantii barbaaduudhaaf maal jechuudha? Resultantii barbaaduudhaaf ruutii ala galchitanii 12 square gootanii 16 square gootanii jechuudha. Gaafa fidattan unoo bifa kana isin dhufa jechuudha. Gaafa walitti dabaltanii alaa baaftan meeqa argattan jechuudha. Ruutii meeqa jechuudha? 400 ruutii ala gaafa baaftan meeqa ta'a jechuudha? 20 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu displacementiin keenya kana jechuudha maagnitii diinsaa. Karaa maalii jechuudha? Direction keenya maali? North east. Jabeessaadha. North east. Okay. Calculate his or her average velocity gaafa ta'e maal jechuudha? 20 kana yeroo 3 gootan bakka. Meeqa argattan jechuudha? I think 6.67 dha jechuudha. Kilometer per hour. No, towards what? North east jechuudha. Kallattiin isaa. Calculate the speed gaafa ta'e walitti dabaltan jennee jalqaba. Speedin doesn't care about the direction in jenne saniif walitti dabartanii 28 yeroo meeqa gootan jechuudha sadiiti gaafa wali hirtan meeqa argattan jechuudha 9.33 km per hour argattan jechuudha average speed kana fakkaataa jechuudha. Gaafiiwwan kanaa fi kanaa wal fakkaatu jechuudha. At least gaafii 10 gaa jechuudha. Kunoo Telegram link tana seentanii achi argachuu dandeessu jechuudha. Shaakaltanii jechuudha gaafii kanaa fi kanaa wal fakkaatu jechuudha. Achirratti hojjechuu dandeessanii deebisaa isaatis kanuma achirratti isin galakifnu ta'a jechuudha. Saniifuu gaafa isa exercise 2.9 gaafa seentan jechuudha. Tokkoffaa maal jetti gaafiin? If a body has constant velocity on straight level ja. Straight level irratti bodiin tokko constant velocity yoo qabaatte. On straight level surface irratti jechuudha. What is the magnitude of its acceleration in sida meeqa ta'a jechuudha. Kun constant velocity jennaan wanni san there is no changing of what? Changing of positioning hin jirtu jechuudha. Saniifuu walirraa hirtanii maal jechuudha? Which means acceleration jechuun maal jechuudha? Acceleration jechuun changing velocity over what? Over changing in time dha mire. Saniifuu velocity keenya 0 ta'e jechuun acceleration keenya magnitude of acceleration keenya meeqa ta'e jechuudha? 0. Which means 0 divided by any number. 0 waan ta'uuf jechuudha. Okay, isa lammaffaadha. Does the direction of acceleration be in the direction of velocity itself dha? Direction in acceleration dha ka velocity dha ni ta'i hin ta'u yeroo hundan ta'u. Fakkeenyaaf amma direction waan tokko gaafa dabalaa deeme. If the object's direction is speed up, which will be the same with acceleration is direction in sa TV ka velocity dha wal fakkaata jechuudha. But if the object's direction is slow down gaafa ta'e the acceleration direction will be maal ta'e jechuudha? Opposite of that velocity's direction dha jechuudha. Ka velocity sani direction velocity sani faallaa direction velocity sani ta'a jechuudha. Faallaa direction velocity sani ta'a. Direction velocity sani north yoo ta'e karaa isaa maal ta'a jechuudha? Karaa south ta'a. Yoo positive ta'e karaa isaa immoo negative ta'a jechuudha. Karaa biraatti. Kanaafuu faallaa walitti ta'anii jechuudha. Explanation isaanii gaafa laallu jechuudha. Explanation isaanii innoo kana fakkaata jechuudha. Constant velocity and acceleration. If velocity is constant, change in velocity is 0 like. Change in velocity is 0 da. Since acceleration is defined as the rate change of velocity one time, acceleration must be 0 da. Direction of acceleration versus velocity ennu. Velocity fi direction acceleration kito mal fakkaata qabu. Akkuma jalqaba kaasaa ture jechuudha. The direction of acceleration is the direction of change in velocity da. If object is speed up, object is gaafa saffisa isaa dabalaa deemte jechuudha. The same direction acceleration jechuudha. Eenyuji wal fakkaata qaba jechuudha. Direction wal fakkaata qaba. Garuu object isa yoo slow down godhaa deemte jechuudha. Opposite of the direction of velocity san qaba jechuudha. Acceleration hin keenya. If the object is changing direction ja. Like in ka uniform circular motion keessatti garuu gaafa change godhaa dhufte jechuudha. Direction isaanii it is perpendicular to velocity dha ta'a jechuudha. Acceleration is perpendicular to velocity. Esa keessatti uniform circular motion keessatti. Magnitude of acceleration with constant velocity.
it would be maal jechuudha 0 dha ta'a jechuudha. Acceleration in teenya 0 taati. Explanation gaafa kannuuf kuno change in velocity divided by time dha mere acceleration jechuun kana fakkaata jechuudha. For velocity to be constant or straight, level surface both magnitude is yookaan speed kan nu jechuudha. Its direction must remain unchanged jechuudha. Magnitude isaa hin jijjiiramu jechuudha. Ka'eenyu ka speed dha. Akkasuma direction isaa illee hin jijjiiramu jechuudha. Straight line irratti. Kanaafuu 0 ta'a jechuudha velocity keenya. Velocity keenya 0 ta'a jechuudha. Acceleration keenya 0 ta'a jechuudha. Does the direction of acceleration be in the direction of velocity itself jedha? No, not always jechuudha. Akkuma jalqaba kaasaa ture jechuudha. Direction of acceleration is the direction of change in velocity dha, which is not necessarily maal jechuudha the same as direction of velocity itself. Yookiin the same in ta'u jechuudha. Relationship isaa waliin qaban jechuudha. Gaafa speed up ta'e the same direction dha ta'a. Gaafa immoo fakkeenyaaf amma gaafa fakkeenya fudhatee sirriitti agarsiisu if the object is speed up yookaan increasing the magnitude of velocity, the acceleration vector points in the same direction as akka maal jechuudha the velocity vector. Acceleration vectorin acceleration dha direction isaa jechuudha. Vector velocity wajjin wal qixa jechuudha. Car pulling away from stop sign jechuudha. Amma fakkeenyaaf konkolaataa gaafa kaafnu jechuudha. Jalqaba gaafa kaasaa deemu speed up godhaa deemna mire saniifuu maal jechuudha direction keenya ka acceleration fi ka velocity dha jechuudha. Wal fakkaataadha jechuudha. Gaafa immoo konkolaataa dhaabuudhaaf yaallu jechuudha maal jechuudha faallaa isaa ta'a jechuudha. Which means decelerate jennee yaamama yeroo tokko tokko namaatu.